As we said earlier, me is the Māori word for should, and when it is used, it precedes a verb or action to say that someone should or had better do something. Let's take a look at the following example. Me oma koe. This translates as you should run. You can see here that koe ends our sentence. This is true for all pronouns when used. They come after the verb at the end of the sentence. Let's take a look at some more examples using different verbs and some familiar pronouns. Remember, in this kind of sentence, all verbs or action words follow me. Me noho aho. I should sit down. Me kanikani koe. You should dance. Me kōrero ia. He had better talk. Me horoi koe. You should wash or clean. Me waiata ia. He should sing. Me haere aho. I should go. Our next few examples focus on some more pronouns as well as personal names. Names are used exactly like pronouns, only that they must be preceded by a, as we've seen in other grammar, like the following example. Me oma a Hemi. Hemi had better run. The main thing to remember is that when you use names in your sentence, a comes after the verb but before the name. Coming up are some more examples that use proper names and some recently learnt pronouns. Me kanikani kōrua. You two should dance. Me oma a Kataraina. Catherine should run. Me haere māua. He and I had better go. Me noho koutou. You guys should sit down. Me moi te pepi. Baby should sleep. We're going to check out our footage from yesterday back to back. Focus on the way our actors put our grammar point into context. Ready? Action! Oh, so how long's the bus trip back home? Oh, not that long, eh? About 10 minutes. No, yeah. Where was that? There's a concert on tonight. Me haere koe? We going? Oh, true. I might just do that, eh? Oh, man, the bus. Me omo, e noho rā? Haere rā. Me haere koe, you miss your bus. Okay, we're still on for lunch though, eh? Yep. I was right catching the bus too. Yep, here he is now. Me haere o. Better hurry up, your bus is here. Me oma kōrua. Wouldn't we just text? He's gonna be here soon. Me noho koe. Katipu, kaora, hii! We're once again joined by our kaumātua for a full Te Reo Māori discussion. Our kaumātua will use this grammar point in conversation. Just focus on trying to hear the grammar point. This is all about tuning up the ears. Me haere koe. Kia koe tērā he tono, ne? Ai, me haere koe. Me haere koe. Me haere tāua? Ka tae anō koe tērā ki te kōrero, mai nā te mea, nāu te hiahia, ne? Ai, ai. He tono tērā ki au. Ka rītū noa ku toko whakaaro ki te haere. Nāu te tono. Ka ki mai koe. Me haere tāu, ka whakaai atu au. Ka tahi ka koe, ka tahi au ka tū atu, ka ki atu. Me haere tāua, ko whakaai au ki tō tono. Me haere koe, me haere ahau. Ai. Te tahi, pērā anō hoki me haere rāua. Koina anō te kōrero.
ko te mea hoki, ko te kai kōrero, kei te kōrero me haere rāua, ne? Me haere, mena kei te kōrero moana mokopuna, me haere rāua ki te kura. Ko ia kei te kōrero mō rāua. Ai, ko marama. Ai, me haere rāua. Me haere rāua. Me haere tāua, ko tēnei kei te kōrero atua ki a koe. Kare noi te pokanoa ki haere tāua, ne? Kei te he tērā. Māku te tono ki a koe te tuatai, me haere tāua. Ka ki mai koe kāre, kāre oi te piringi te haere, ara. Ai, nā. Ka ki mai koe, me haere tāua, kua pai. During our second viewing, each time our grammar point is used, the screen will flash. So whānau, sit back and enjoy. Me haere koe. Kia koe tērā he tono, ne? Ai, me haere koe. Me haere koe. Me haere tāua? Ka tae anō koe tērā ki te kōrero, mai nā te mea, nāu te hiahia, ne? Ai. He tono tērā ki au. Ka rītū noa ku toko whakaaro ki te haere. Nāu te tono. Ka ki mai koe. Me haere tāu, ka whakaai atu au. Ka tahi ka koe, ka tahi au ka tū atu, ka ki atu. Me haere tāua, ko whakaai au ki tō tono. Me haere koe, me haere ahau. Te tahi, pērā anō hoki me haere rāua. Koina anō te kōrero. Ko te mea hoki, ko te kai kōrero, kei te kōrero me haere rāua, ne? Me haere, mena kei te kōrero moana mokopuna, me haere rāua ki te kura. Ko ia kei te kōrero mō rāua. Ai, ko marama. Ai, me haere rāua. Me haere rāua. Me haere tāua, ko tēnei kei te kōrero atua ki a koe. Kare noi te pokanoa ki haere tāua, ne? Kei te he tērā. Māku te tono ki a koe te tuatai, me haere tāua. Ka ki mai koe kāre, kāre oi te piringi te haere, ara. Ai, nā. Ka ki mai koe, me haere tāua, kua pai. Coming up after the break, Raukura is back to take us through our vocab segment, but now it's time to review this week's dialect segment. He nui nā kiwaha e kene koe i āhau. Me ka paki hiai au tō terona, wera kōrero katoa. E whakatoi anō wera piu i te kōrero. Engari, pēnā mea, ai e mohara mai ki konei. Kene koe te paki hiai tō toi. E rawe nā wairi tērā. E harai mea mo te matu hakeaki i te tamaiti. Wera kiwaha. Me te whiu, te kiwaha, i te ngāwari o te whakahua i ngā kupu kōrero. To access the podcast, go to www.tōkureo.māori.nz and click on episodes. Choose your episode and move the mouse to the right-hand side of the screen where you'll find a link called Podcasts. Click this link to download TŌKU Reo podcast to your iPod, MP3 player, etc. With video, audio and exercises, you can brush up on your te reo Māori skills anywhere, anytime, 24/7. Kia kaha! Katipu, kaurahi! Katipu, kaurahi! To reinforce what you're learning on TŌKU Reo at home, visit our website at www.tōkureo.māori.nz. On the homepage, you'll find a link to episodes. Find the episode you'd like to swat up on and click it. Here you'll find a summary of what's in that episode as well as a list of interactive exercises down the right-hand side. Here's an example. Back at the homepage, you'll also find links to the other Te Whanaku resources, more exercises, a forum for TŌKU Reo viewers, and a free online Māori dictionary. Have fun, kia ū! Katipu, kaurahi! Kia ora
whānau. I hope you've had a good break. It's time now for us to get some revision in with yesterday's kupu hou. Instead of looking at 5 words at a time, we're just going to jump in straight into all 10. So let's practice our pronunciation. Kura. School. Taone. Town. Wharepikitia. Movies. Wharepaku. Toilet. Feeder. Field. Uta. Shore. Tātahi. Beach. Wharenui. Meeting house. Punakaukau. Swimming pool. Kia mihi. Chemist. Time for our second run through, this time focusing on word retention using images to help us. You'll see the image first, followed by its correct pronunciation and spelling. Kura. School. Taone. Town. Wharepikitia. Movies. Wharepaku. Toilet. Feeder. Field. Uta. Shore. Tātahi. Beach. Wharenui. Meeting house. Punakaukau. Swimming pool. Kia mihi. Chemist. Native kōrero time again. Your task, as always, is to try and identify all the kupu hou that we've covered in today's episode. Try and go for 10 out of 10. Ko tētai puano o ngā mate o te haere tawhiti me ngā tamuriki, he mate mimi. Ka tamuriki o ki ako, pena tona rātu ki te mimi mua tu te haeringa, e kore. Kore roa, ko mate mimi anu. Nā pai ana no e ngā taone lalahi nei, e rangi pena kei te kora hake ko e haere ana. E hoa hau nei, ko peka atu ki ngā taone no nohi nei, ne? Ngā taone horakau ke e tini ana te tangati reira. Hei ki te i a koe tona ani o tamariki ki roto i te whira mimi ai, ki tātahi rani ki uta mimi ai. Take te nuinga au a taone, horakau ke he kura, horakau ke he whare pikitia, horakau ke kemihi, horakau ke he puna kaukau, horakau ke hoki he whare paku. He whare mimi, no reira me tono ke o tamariki ki muri i talakau mimi ai. E tahi wā hoki, kore hau e hakamaa, nā te mea, ka alo hau ki aku tamariki nā mate mimi rātu, mea he hako ha kahore he era tū whare i aua taone nonohi nei, e kore he malaika i rere, kore hakamaa ki te maote aku tamariki ki te marae, kia mimi ai, kia haere rātu ki ngā whare mimi o te marae mimi ai. He koroke aro hau ki aku tamariki pautaka. Time to check how many words you were able to pick out. Watch to the right of the screen for the words to appear. Ko
Ko tētai puano o ngā mate o te haere tawhiti me ngā tamariki, he mate mimi. Ako tamariki o ki ako, pena tona rātu ki te mimi mua tu te haeringa, e kore. Kore roa, ko mate mimi ana. Nā pai ana no e ngā taone lalahi nei, e rangi pena kei te kora hake ko e haere ana. E hoa hau nei, ko peka atu ki ngā taone nohi nei, ne? Ngā taone horkauke e tini ana te tangati reira. Hei kite i a koe tona ani o tamariki ki roto i te whira mimi ki tātahi rani ki uta mimi ai. Take te nunga au a taone, horkauke he kura, horkauke he whare pikitia, horkauke kemihi, horkauke he puna kaukau, horkauke hoki he whare paku. He whare mimi, no reira me tono ke o tamariki ki muri i talakau mimi ai. E tahi wā hoki, kore hau e haka maha, nā te mea, ka alo hau ki aku tamariki nā mate mimi rātu, mea he hako ha kahore he era tūwhare i aua taone nonohi nei, e kore he malaika i rere, kore haka mā ki te mawate aku tamariki ki te marae, kia mimi ai, kia haere rātu ki ngā whare mimi o te marae mimi ai. He koroke aro hau ki aku tamariki pautaka. Katipu, kaora, hii! Now let's head over to Te Taurewhiri i te reo Māori for our Word of the Week. Don't slink away though, because you know we have exercises waiting for you on the other side of the break. Kia ora whānau. Our kupu hou for this week is wātaka, timetable. The Māori language is a metaphoric one. Our ancestors frequently used nature and its associated elements to describe concepts that might otherwise be difficult to define and communicate. Take, for instance, a timetable, as in a bus timetable. Our word for this is wātaka. Wātaka is an interesting word. It literally means the falling of time, as wā means time and taka means to fall. Using these words together also conveys the sense of there being punctuations of time, making the combination of these two words appropriate as a translation for timetable. So that's the kupu hou, the new word for the day, wātaka, timetable. To reinforce what you're learning on TŌKU Reo at home, visit our website at www.tkureo.maori.nz. On the homepage, you'll find a link to episodes. Find the episode you'd like to swat up on and click it. Here you'll find a summary of what's in that episode as well as a list of interactive exercises down the right-hand side. Here's an example. Back at the homepage, you'll also find links to the other Te Whanaku resources, more exercises, a forum for TŌKU Reo viewers, and a free online Māori dictionary. Have fun, kia ū! Katipu, kaora, hii! Katipu, kaora, hii! To access the podcast, go to www.tkureo.maori.nz and click on episodes. Choose your episode and move the mouse to the right-hand side of the screen where you'll find a link called Podcasts. Click this link to download TŌKU Reo podcast to your iPod, MP3 player, etc. With video, audio and exercises, you can brush up on your te reo Māori skills anywhere, anytime, 24/7. Kia kaha! Katipu, kaora, hii! We're in our last major exercise segment for the week, and of course, this is your chance to get more practice in with our newly learned grammar point. That's right. Our first exercise will require a knowledge of kupu hou we've learnt over the past few weeks, as well as a knowledge of today's grammar point. Mean sister. We're starting off pretty light, whānau. It's a translation game. And here's an example. He and I should sing. Me waia ta māua. We're going to use a mix of pronouns and names in here, so stay alert. Good luck. Peter should run.
me oma a pita. You should walk. Me hikoekwe. She should speak. Me kōrero ia. Our next challenge focuses on our kupuhau from yesterday. You'll see an image, then 3 words will appear. Now, you have to choose the correct word relating to the image. You'll have 3 seconds to choose the correct answer before it appears on the screen. So we'll play an example and then it's straight into the first one. The answer is whare pikitia, or movie theatre. The answer is wharepaku, toilet. The answer is kura, or school. The answer is still kura, or school. The answer is whare nui, or meeting house. The answer is feeder, or field. The answer is kemihi, or chemist. Whew, wicked, too much. Ka pai, sis. That was a lot of words. Let's hope you did well. You can play that game in the car with your tamariki. It's a sort of an I Spy type game. But remember, Māori answers only. That's right, and up next is Professor John Moorfield with this week's learning tip. Kia kaha. Tēnā rā koutou. Developing your ability to understand spoken Māori is obviously an important skill. Learning to follow the gist of what you are hearing and not worrying about the detail and the things you don't understand is a skill. Use non-verbal clues such as body language and the context in which the person is speaking to work out what is being said. If you are able to record what you are hearing and listen to it again, or even several times, you will gain a deeper understanding of what you are hearing. Some of the activities on TŌKU REO and at the Whanake websites are designed to help you develop your listening comprehension skills.
nā te manga. Kai pāho.